Makutai. Makutai. Makhutai. Sir, what word is this? Like, which language? Japanese. The samurai. So what is it? What happened is in Arabic word? It's a wider bleak. Order versus replace, no replace. P-E-Y. Is there best way versus best way? Sir? No, just 99. Sir, damages their open. Is it no Buddha versus Wimpy? No, full stop. Authority for this is Buddhism. Oh. I'll explain. After the lecture, then I'll explain. So is it no or number? And No. Yes, no. Tell me when you're done. Yes. Specific province, a partial specific specific.
celebrate the traditions. We use, celebrate the traditions. Like if you can bicycle is part of the culture. Right. Okay. So this is something that you need to understand. I mean, to boli brevity te ami aste aste chulchi bhedor tar age ami boli what is the purpose of writing this skeleton. Amra jani ki this is an extremely complicated chapter. So this is very difficult to organize the ideas and thoughts of this chapter in order to present in the examination paper. This is the structure that you will keep into your mind when you'll be attempting a problem question or an essay question on brevity. Third party rights যে issues গুলো আসে সেই issues গুলোকে আমরা এই দুটো ফ্যাক্টরের মধ্যে নিয়ে এসেছি। একটা হচ্ছে প্রথমে আসছে রুল অফ ব্রেভিটি। ব্রেভিটি রুলটা কি, that is something that we'll explore. তারপর আমরা দেখব how justified is the brevity rule. তারপর আমরা দেখব how is it relevant to the idea of consideration. ঠিক আছে? Then we will move forward. Taarpore আছে brevity rule exceptions. We know that there are a number of exceptions which have developed to the brevity rule. কি কি সেই exception? কিছু special exceptions আছে. We will name them. Special exceptions আমাদের খুব একটা কাজে লাগে না। কেন লাগে না সেটা আমি পরে explain করব আপনাদের। আমরা চলে যাব general exceptions এ। General exceptions এ দু রকমের exceptions হয়। একটা common law আর একটাকে আপনি statutory exception বলতে পারেন। Common law exception এর মধ্যে আছে reliance upon exclusion clauses, সেখানে কতগুলো ম্যাটার আছে সেটা আমরা এক্সপ্লেইন করব। ঠিক আছে? তারপর আমরা চলে যাচ্ছি contracts rights of third parties act 1999 এর আন্ডার এক্সেপশন। সেখানে আমাদের সেকশন 1 2 3 5 এই কয়েকটা দেখতে হবে। ঠিক আছে? ডিসকাশন শেষ হলো। আমরা দেখব যে তারপরেও অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো ব্রেভিটিতে আমরা রেমেডি পাই না। সে কারণে আমরা পরের পার্টটাতে চলে যাব। Enforceability by the promisee, এটা বলতে কি বোঝায়? I will explain. Enforceability by the promisee ক্ষেত্রেও specific performance damages এর কি আছে, exceptions কি আছে, দু রকমের exception আছে। These are the factors that you need to discuss in a question paper. এখন এর মধ্যে 50% যদি আপনারা বুঝতে না পারেন কোনো অসুবিধা নাই, আমরা আগে স্কেলেটনটাকে এলাবোরেট করলে তারপরে বুঝতে পারবেন। But you need to keep the skeleton in mind when you start attempting a problem question. To get this point, ঠিক আছে? এবং এই স্কেলেটনকে সাবস্ট্যান্টিয়েট করার মধ্যে দিয়ে আমি পড়ানোর চেষ্টা করব। রাইট? আমি এখন আসলে Which one is more easy to understand? কি আমি পড়াই তারপর আপনি নিজেই বুঝে রাখতে বোঝার কিছু প্রশ্ন আচ্ছা আসেন। এখন আসেন একটা জিনিস আমি বলে রাখি, আমি পড়ানোর সময় কি করব, পড়াবার সময় আমি করবো সেটা হলো ঠিক এখান থেকে শুরু করব, আমি এই পর্যন্ত আসব, এই পর্যন্ত কভার করব, এটা বাকি থাকবে, তারপর আমি এই পার্টে যাব, এটা শেষ করব, সবার শেষে এই পার্টটা করব। ঠিক আছে? Right? The first point is, what is the rule of privity? The word privity says, the word privity comes from the word called privy. What does it mean? No, privy means party. So when we talk about party or privy in a contract, what do we mean? We mean a party to the contract. And the rule of privity talks about
the parties to a contract are not a party to the contract. So if X and Y have made a contract, who are the parties to the contract or privy to the contract? X and Y. Z is not a privy to the contract. So nothing in the contract between X and Y, again, nothing in the contract between X and Y will affect the position of Z, who is not a party to the contract. Similarly, nothing in the contract between X and Y will benefit Z, again, who is not a party to the contract. Basically, precisely, this is the rule of privity. Actually, therefore, there are two limbs to the privity rule. What? Number one, a contract between X and Y will not benefit Z. A contract between X and Y will not oblige Z. ঠিক আছে? X এর উপরে কোনো obligation impose করবে না। Z এর উপরে কোনো obligation impose করবে না। Z এর উপরে কোনো right to confer করবে না। Do you get the point? Benefit to confer করবে না। That is the basic idea of rule of privity. And rule of privity মধ্যে যদি আমরা ডিভিশন করি তাহলে দুটো রুল পাচ্ছি। একটা কি? Third party will not bear a burden. The third party will not even get a benefit. ঠিক আছে? কাজে প্রিভিটি রুলের দুটো লেম যদি পাই, একটাকে আমরা বলতে পারি the burden rule, আরেকটাকে বলতে পারি the benefit rule. Do you get it? ঠিক আছে? Please write. The rule of privity may be expressed in the following manner. May be expressed in the following manner. A. Burden rule. Burden rule. A third party to a contract cannot be subjected to a burden. A third party to a contract cannot be subjected to a burden arising out of the contract. Arising out of the contract. Cases Taddy versus Steries. Taddy versus Steries. Taddy versus Stereous. Taddy versus Steries. Taddy versus Steries. ঠিক আছে? আচ্ছা। B. The benefit rule. A third party to the contract cannot be conferred a benefit out of the contract. Out of the contract. Cases Treadle versus Aitkins. Treadle versus Aitkins. Treadle versus Aitkins. Bracket close. Prayer break is happening.
5 minutes leave. Okay.
আজকে কোনো কম্পিউটার খবর পেয়েছেন? স্যার অক্সফোর্ডে দুইটা কম্পিউটার পেয়েছে না অপমান করবে না কালকে দিদি বড় হবে হয়েছে গতকাল কিন্তু বলেন কারণ বাজারের মধ্যে স্যার প্রাইভেট কার হচ্ছে গণভবনের ঠিক পাশে ওইখানে আমাদের মিলিটারি অ্যাটাক ছিল কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। Yes, should it? So again, privity rule is actually divided into two folds. One is that the burden rule suggests that a third party to the contract cannot be subjected to a burden out of it. And the benefit rule suggests that a third party cannot be given a benefit out of it, right? Duto rule ke amra let us go to the justification point. Amra keno a third party rule ta korechi. This third party rule is absolutely justified. কেননা আমি আর আপনি কন্ট্রাক্ট করে ওকে কোনো বার্ডেনে সাবজেক্ট করতে পারি না, দ্যাট ইজ কমপ্লিটলি ইম্পসিবল, রাইট? আমি আর আপনি কন্ট্রাক্ট করে বললাম যে আমি আপনাকে মাসে মাসে 500 টাকা করে দিব আর তার বিনিময়ে সার্ভিস দিবে কে? ও। ইজ দ্যাট পসিবল? দ্যাট ইজ সিম্পলি নট পসিবল। এরকম যদি হয় তাহলে আমরা ডেইলি এরকম কন্ট্রাক্ট করব আর থার্ড পার্টিকে সাবজেক্ট করব, রাইট? That is the basic issue, right? কাজে এরকম করে কন্ট্রাক্ট করা যেতে পারে না, that's absolutely nonsense. কাজে এই বার্ডেন রুল অফ প্রিভিটি নিয়ে আমাদের কারো কোনো কনফিউশন থাকার কথা না, কোনো জাস্টিফিকেশন নিয়ে আমাদের কোনো কনফিউশন থাকার কথা না, that is utterly completely justified. Then comes the second question. A third party to a contract cannot be benefited by it. A third party to the contract cannot be benefited by it. এই পয়েন্টে আমাদের জাস্টিফিকেশনটা কি? জাস্টিফিকেশনটা আমি একটু আপনাদেরকে এইভাবে বলি। Third party to a contract cannot take a benefit out of it, even if it has been intended by the parties, right? আমরা কেন বলছি এই কথা? Because he or she is not a party to the contract, তাই তো? X আর Y কন্ট্রাক্ট করেছে, Z কন্ট্রাক্ট করে নাই। কিন্তু x আর y এর মধ্যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি? x y কে একটা সার্ভিস দিবে আর y z কে একটা বেনিফিট দিবে, রাইট? আমাকে প্রথম কথা বলো, is this contract a valid contract?
Is this contract a valid contract? Why not? Why not? You said no. Constitution must move from? Who are the contracting parties here? X and Y. Consideration must move from both. Did consideration move from both? X service দিয়েছে Y কে আর Y পয়সা দিয়েছে Z কে. Consideration move from both. It is a valid contract. Right? Problemটা কখন arise করবে? Valid contract. X Y কে সার্ভিস দিল ঠিকই, Y Z কে পয়সা দিল না. এখন Z কি পয়সা চাইতে পারবে? আমাদের আনসার হচ্ছে no. কেন পারবে না? Because Z is not a party to the contract. And why is Z কে পয়সা দিল না? Can Z sue Y for not giving the money to Z? No. Can it? Because Z is not a party to the contract. Do you get it? ঠিক আছে? আমরা বলছি Z যেহেতু কন্ট্রাক্টের পার্টি না, সেহেতু ও কন্ট্রাক্টের আন্ডারে কোনো বেনিফিট চাইতে পারে না in his own right. That is a justified point. কিন্তু দেখেন, বার্ডেন রুল আর বেনিফিট রুলের মধ্যে জাস্টিফিকেশনের জায়গায় একটু হলেও গ্যাপ আছে. কি গ্যাপটা শুনে? বার্ডেন রুলে আমরা কি বলছি? X আর Y মিলে কন্ট্রাক্ট করে Z এর উপরে কোনো বার্ডেন দিতে পারবে না. কেননা যেই কন্ট্রাক্টে Z পার্টি না, সেই কন্ট্রাক্টে তাকে বার্ডেন দেয়া হবে. This is absolutely unfair and unjust. কিন্তু যেই কন্ট্রাক্টে Z পার্টি না, সেই কন্ট্রাক্ট যদি Z এর উপর একটা বেনিফিট দেয়, তাহলে সমস্যা কোথায়? Is it unfair on Z? No. Is it unfair on X and Y? Unfair on X and Y হওয়ার কি আছে? তারা এগ্রি করলো কেন? ওদেরকে কে বলেছে? কেউ পায়ে ধরে সেটেছে? সাথে নাই, ও নিজেরা এগ্রি করেছে. So why is it unfair on them? It's unfair on none. কাজেই এই যে বেনিফিট রুলটা কিন্তু is not just as justified as the Barden rule. Do you get the point? And that is where the 12 versus Atkinson rule, that is the benefit rule, will start creating problems. However, একটা justification আছে. কি justification? Contracted essence হচ্ছে, if you want to take something, you have to give something. It's the idea of consideration. So idea of consideration কি বলে? Idea of consideration বলে there has to be a reciprocity. There has to be a give and take. There has to be an exchange. সেই এক্সচেঞ্জটা কি এখানে আছে? Z কি কিছু দিচ্ছে? তাহলে Z কেন পাবে? Do you see the point? But সেটা তো রুল অফ প্রিভিটির মাথা ব্যথা না, সেটা তো রুল অফ কনসিডারেশনের মাথা ব্যথা. Do you get it? আমি কি বলছি বুঝতে পারছি? রাইট? প্রিভিটি রুল বলছে তুমি কন্ট্রাক্টে পার্টি নাই জন্য পাবে না. প্রিভিটি রুল তো আর বলছে না তুমি কনসিডারেশন দাওনি. সেই কথাটা বলার দায়িত্ব কার? রুল অফ কনসিডারেশনের দায়িত্ব. ঠিক আছে? তাহলে একটা পয়েন্টে আসেন এবার, রুল অফ প্রিভিটির সাথে রুল অফ কনসিডারেশন একটা সম্পর্ক পাচ্ছে. আমরা বলছি Z কেন টাকা রিকভার করতে পারছে না? The reason are two. First, Z is not a party to the contract. Privity. Second, Z has not provided a valid consideration. Right? ঠিক আছে? এই দুটো প্রিন্সিপল, privity আর consideration, তাহলে কি একই প্রিন্সিপল? No. Yes or no? No. These are not same principle. These are completely separate and independent principle. কেন independent principle আমি একটু বলি. ধরেন Z consideration দিয়েছে. ধরেন কিভাবে দিয়েছে? Don't ask. দিয়েছে. তাহলে Z কে এনফোর্স করতে পারবে, রাইট? কে কিভাবে বলুন কনসিডারেশন বাড়াতে পারবে? রুল অফ প্রিভিটি কি বলে? Rule of privity কি বলে? Somebody who is not a party to the contract cannot enforce it. And rule of consideration permission দিলেও
Rule of privity permission দিবে না। Rule of privity permission দিলেও rule of consideration permission দিবে Consideration permission is another case. And another case. Correct party হলেও rule of privity permission দিচ্ছে কিন্তু consideration permission দিচ্ছে না। আবার consideration permission দিলেও rule of privity permission দিচ্ছে না। কারণ দুটো আলাদা রুল, দুটো এক রুল না। Do you get my point? Yes, right. কাজে কয়টা পয়েন্ট দিচ্ছি আমরা? এক, justificatory point. Justificatory point এর ক্ষেত্রে আমরা দেখব burden rule-টা absolutely justified. However, benefit rule-টা is not so justified. তারপরে আমরা দেখব relationship between the privity rule and consideration is that there is a relationship on the first glance. However, these two rules are not completely these rules are not intricately related. These rules are quite distinct and separate. Even if one rule is satisfied, the other may not remain satisfied. He's right. Justification of privity rule. Justification of privity rule. The fact that a contract cannot subject a non-party to a burden. A contract cannot subject a non-party to a burden. Is completely justified on fairness ground. Is completely justified on fairness ground. Full stop. However, a contract cannot benefit a third party. Although such was intended. Such was intended. Is not quite justified. Quite justified. Not quite justified on the fairness ground. Full stop. It is not unfair on part of the third party if he is entitled to recovery. If he is entitled to recovery. Full stop. On the other hand, such a benefit being given to third party is not also unfair. On the original parties. Since it is them who have voluntarily agreed to such benefits. Voluntarily agreed to such benefit being conferred on the third party. Being agreed to such benefit being conferred on the third party.
ঠিক আছে? Full stop. Right? তাহলে জাস্টিফিকেশনের পয়েন্ট আমরা বলছি একটা জাস্টিফাইড থরলি, কিন্তু পরেরটাকে আমরা কমপ্লিটলি জাস্টিফাইড বলতে পারছি না, রাইট? লিখুন নেক্সট প্যারা, relationship with consideration. Relationship with consideration. A third party cannot enforce a contract. A third party cannot enforce a contract. For basically two separate reasons. Two separate reasons. First up, number one, he is not a party to the contract. And number two, he has not provided in consideration. Full stop. These two rules are quite separate and distinct. Separate and distinct, and hence one does not circumvent, C-I-R-C-U-M-V-E-N-T, circumvent the other. The UD method. The UD method. The UD method. You can say the UD method. You can say bracket close, full stop. Now listen. Burden rule, benefit rule. Burden rule নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা আছে? নাই. Benefit rule নিয়ে যাবতীয় সমস্যা. এখন the rest of the chapters we will talk about the benefit rule and we'll forget the burden rule. ঠিক আছে? পরীক্ষার আগে এটা মনে না হলে চলবে। বেনিফিট রুল নিয়ে আমরা কথা বলবো। আচ্ছা, এখন ধরেন এই যে বেনিফিট রুল, একদিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বেনিফিট রুলটা ইজ নট কমপ্লিটলি জাস্টিফাইড, রাইট? একদিক থেকে দেখতে পাচ্ছি যে নট কমপ্লিটলি জাস্টিফাইড। কাজে জুডিশিয়ারির মনের মধ্যে এই বেনিফিট রুল নিয়ে অনেক প্রশ্ন ডেফিনেটলি থেকে যাবে যে আমরা এই বেনিফিট রুলটাকে কতখানি অ্যালাউ করব, রাইট? আমরা দেখব দেয়ার আর আ নাম্বার অফ ইনস্ট্যান্সেস যে এই বেনিফিট রুলটাকে ইরোড করে ফেলা, এটাকে ধ্বংস করে ফেলা, এটাকে বাইপাস করে ফেলা ইত্যাদি অনেক চেষ্টা হয়েছে। তারপরেও ইংলিশ জুডিশিয়ারি হ্যাজ কেপ্ট ইটস কন্ট্রোল কমপ্লিটলি ইনট্যাক্ট, বলেছে যে থার্ড পার্টির এই বেনিফিট রুলটা থাকবে থাকবে থাকবে, তবে এক্সেপশনস উইল অলসো বি देयर। এমনি করে করে থার্ড পার্টি রুলের এই যে বেনিফিট রুলটা আছে তার অসংখ্য এক্সেপশনস তৈরি হয়ে গেছে ইন ডিফারেন্ট লস। আমরা সেই এক্সেপশনস এর মধ্যে ঢুকবো, কিন্তু তার আগে একজন মানুষ আসবে, যেখানে বিপদ সেখানে তিনি হচ্ছেন লর্ড ডেরিং এর পুরো অভ্যাস কি? মানুষের ভালো। লর্ড ডেরিং এর পুরো লর্ড ডেরিং এর পুরো অভ্যাস হচ্ছে যখনই কোনো কিছু উনি সহ্য করতে পারেন না তখন বলেন 200 বছর 200 বছর ধরে এটা এস্টাবলিশ রুল। আমরা বললাম কোন কেসে বলেছে, কোনো দরকার নাই কেস, আমি বলেছি 200 বছর। লর্ড ডেরিং, ডানলপ ভার্সেস সেলফ্রিজ। নেক্সট প্যারাগ্রাফ। লর্ড ডেরিং in Dunlop versus Selfridge criticized
Dunlop, Dunlop, Dunlop versus Selfridge, criticized the rule of privity in Tweddle. Stop. Tweddle. He envisaged that for 200 years before Tweddle, for 200 years before Tweddle, it was we বললাম তো 200 বছর না বাধা কথা অনেক তো বাচ্চা No matter what. no matter what So ওনার কি বুচারের পরে শিক্ষা নেই yes স্যার সোলে ভার্সেস বুচারের পরে ওনার শিক্ষা নেই লর্ড ডেরি হচ্ছেন এমন জাজ যাকে হাউস অফ লর্ডস সবচেয়ে বেশি বার অ্যাডমনিশ করেছে ফর্মালি অ্যাডমনিশ বাংলায় যেটা বলে তিরস্কার করা মজ্জা ছেড়ে দিয়ে উনি কোচটা পেলেন লজ্জা নাই লর্ডিং এর নিজের ভাষায় একটা কথা লর্ডিং তার নিজের বইতে লিখছেন it was his farewell ceremony so এই ভদ্রলোক বুড়ো হয়েছেন অনেক ধরে বলা হচ্ছে কবে রিটায়ার করবেন পরিচালনা করছেন না শেষ পর্যন্ত ডিসাইড করলেন রিটায়ার করবেন যখন ডিসাইড করবেন তখন ডিসাইড করে রিটায়ার করবেন তার ফেয়ারওয়েল সেরেমনি তো সেই ফেয়ারওয়েল সেরেমনিতে যারা এসেছেন ওনার বয়স তখন 85 ওনার বয়সের কোনো জাজ হাউস অফ লর্ডস কোর্ট অফ অ্যাপিলে নাই তো মাস্টার অফ রোলস is retired so every single judge is present so one of the judges has given him a goodbye speech. So goodbye speech, a farewell speech he puts. Listen, it's a lot of niche bullets. I mean, film contribution. After you, Lord Denning, there will be no judge in the Supreme Court to remind us that short sentences are the best and verbs are optional. About Lord Denning. That's a little mean. Right. He was mean to himself. আচ্ছা লিখেন পরে কথা before 12 for 200 years after before 12 it was settled law. Before 207, before 12, it was settled law that a third party to the contract can sue on it to recover a benefit if he is conferred such a benefit. কথা কিন্তু উনি খারাপ বলেন না যেটা বলেছেন that is quite all right উনি বলছেন যে দেখো যাকে আমি বেনিফিটটা দিয়েছি কনফ্লিক্ট সে কেন সেই বেনিফিটটা ডেরাইভ করতে পারবে না what is the harm in it x আর y তারা z কে একটা বেনিফিট দিতে গেল যদি z এর সেই বেনিফিট ডেরাইভ করার রাইট না থাকে দিয়েছই তাহলে z এর সেই বেনিফিট ডেরাইভ করার রাইট থাকা উচিত কথা খারাপ বলেন আমরা বলছি 12 ভার্সেস 18 কিসের বেসিসে বলছে 200 বছর রাইট
that is where the problem lies. But he could have, I mean, সমস্যা হচ্ছে যে কোর্ট অফ অ্যাপিলে থাকে কাজে কাছে 12 সেকেন্ডস হাউস অফ লস এটাকে সরাসরি ওভাররুলও করতে পারছে, আবার লোভও সামলাতে পারছে না যে প্রচুর পরিমাণে কেস ডিল করবে। সো হোয়াট উড বি ডু? আর হাউস অফ লস এর মুশকিল হচ্ছে কোর্ট অফ অ্যাপিলের বেঞ্চ তো 2 বা 3 জনের হয়, ওখানে লিড জাজ অনেক কিছু কন্ট্রোল করতে পারে। হাউস অফ লস এর বেঞ্চ হচ্ছে মিনিমাম 5 জন, ওখানে হি উইল বি জাস্ট 5, one amongst 5. So দেখা যাবে যে ল ডিভিং প্রত্যেকটা কেসে ডিসেন্ডিং জাজমেন্ট দিবেন কিন্তু কোনো লাভ হবে না, রাইট? এই জন্য কোর্ট অফ অ্যাপিলের মাস্টার কোর্সে ফিরে এসেছে। এনিওয়েজ যাই হোক, 200 ইয়ার্স এর কথা বললেন, যাই হোক, this has not been ultimately the case. 12 versus Atkinson remains to be the authority. এভাবে চলে আসছে। আচ্ছা, এখন আপনারা বুঝতে পারছেন 12 versus Atkinson has created a number of commercial problems. কেন? কারণ অনেক জায়গায় দেখা যায় যে x আর y কন্ট্রাক্ট করে z কে বেনিফিট দিচ্ছে, আর z সেই বেনিফিটটাকে এনফোর্স করতে পারছে না। তাহলে x আর y এর যে ইচ্ছা, যে ইন্টেনশন, সেই ইন্টেনশনটা ক্যারিড আউট হচ্ছে না। টু সি দ্য পয়েন্ট, এই রকম যদি অবস্থা হতে থাকে তাহলে কি হবে? এর জন্য আস্তে আস্তে এই থার্ড পার্টি রাইটস এর অসংখ্য এক্সেপশনস ডেভেলপ করলো। কোথায় ডেভেলপ করলো? কমন ল। ঠিক আছে, এখন এবার দেখেন আপনারা বোর্ডে দেখেন, আমরা বলছি 12 থার্ড পার্টি রাইটস এর এক্সেপশনস। কি কি এক্সেপশনস আছে? 2 রকমের এক্সেপশনস, একটা হচ্ছে স্পেশাল এক্সেপশনস, আরেকটা হলো জেনারেল এক্সেপশনস। স্পেশাল এক্সেপশনস কি? স্পেশাল এক্সেপশনস হচ্ছে স্পেশাল কন্ট্রাক্টসে স্পেশাল এক্সেপশনস। এটা আমাদেরকে পড়তে হবে না, আমরা জাস্ট একটু আপনাদেরকে ব্রিফলি বলি। স্পেশাল কন্ট্রাক্টস কি হতে পারে? ধরেন ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্ট, ঠিক আছে, সেই ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে থার্ড পার্টি বেনিফিট হলে সে এনফোর্স করতে পারে। মেরিন কন্ট্রাক্ট, ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি কন্ট্রাক্ট, ঠিক আছে। তারপরে ধরেন আপনার ল অফ টোর্ট, ল অফ ট্রাস্ট, এই সমস্ত জায়গায় যে সমস্ত কন্ট্রাক্টস হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, থার্ড পার্টি রুল সেখানে অ্যাপ্লাই করে না। ঠিক আছে, these are the specific contracts, এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নাই। You get the point? স্পেশাল কনসেপ্ট, স্পেশাল এক্সেপশনস গুলো আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নাই, আপনি শুধু জানলেই হবে। ল্যান্ড লতে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, টর্ট লতে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, ট্রাস্ট লতে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি তে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, বেরিং কন্ট্রাক্টে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, ইন্স্যুরেন্স কন্ট্রাক্টে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, প্রিমিয়াম এন্ড প্রিভিটি রুলে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো আমাদের জানার দরকার নেই, এগুলো কোনোটাই আমাদের সিলেবাসের মধ্যে। এজেন্সি কন্ট্রাক্টে এই রুল অ্যাপ্লাই করে না, দরকার নেই। আমরা চলে যাচ্ছি জেনারেল সিচুয়েশন। জেনারেল সিচুয়েশন মানে কি? একটা সাধারণ কন্ট্রাক্ট ডিল করে, স্পেশাল কন্ট্রাক্ট না। আবারও বলছি, জেনারেল এক্সেপশনস কি নিয়ে ডিল করে? জেনারেল কন্ট্রাক্ট নিয়ে, স্পেশাল কন্ট্রাক্ট না। স্পেশাল কন্ট্রাক্ট আমাদের সিলেবাসের মধ্যে পড়ে না, আমাদের সিলেবাসের মধ্যে পড়ে শুধু জেনারেল কন্ট্রাক্টস। জেনারেল কন্ট্রাক্টস এর এক্সেপশন আর টু ফোল্ড। একটা হলো কমন ল এক্সেপশন, যেটাকে আমরা বলছি relies upon exclusion clauses, আর আরেকটা হলো statutory exception under section 1 of Contracts Rights of Third Parties Act। এই পর্যন্ত আমার সাথে আছেন? আচ্ছা, এবার আসি আমি কমন ল এক্সেপশন। জেনারেল এক্সেপশনের মধ্যে কমন ল এক্সেপশন। Common law exception to key that this has been derived from the case of Midland Silicones versus Scrutins. ঠিক আছে, এই কেসটা খুব ভালো করে বুঝতে হবে, তাহলে কিন্তু প্রিভিটি বুঝবেন না। মাথা ঠান্ডা, সবাই সবাই কনসেন্ট্রেট। একবার বুঝে গেলে এটাতে সোজা ব্যাপার আর কিছু নাই। ইটস লাইক রাইডিং আ বাইসাইকেল। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি বাইসাইকেল রাইড করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে বিষয় সীমানায় দুটো চাকার উপরে একটা মানুষ বসে থাকে। যে মুহূর্ত থেকে শিখে যাবেন তখন বুঝবেন যে এটাতে সোজা ব্যাপার আর কিছু না। রাইট? কাজে কনসেন্ট্রেট।
শুনুন, এটা একটা ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি কন্ট্রাক্ট, কিন্তু ক্যারেজ অফ গুডস বাই সি কন্ট্রাক্ট হলো এটাতে আমরা স্পেশাল প্রভিশন অ্যাপ্লাই করছি, জেনারেল প্রভিশন অ্যাপ্লাই করছি। কেন করছি ওর মধ্যে যাব। এটা আমি বলি কি হচ্ছে, আমি হচ্ছি এক্সপোর্টার, গুডস এক্সপোর্ট করব ফ্রম ওয়ান কান্ট্রি টু আনাদার, ঠিক আছে? এখন গুডস এক্সপোর্ট করতে গেলে কি করতে হবে? আমাকে জাহাজে করে এই গুডসটা আমার দেশ থেকে শিপ করে পাঠিয়ে অন্য দেশে দিতে হবে, রাইট? এখন আমি পাঠাবো কিভাবে? আমাকে হেল্প করবে, সরি ইয়েস সরি আমি হচ্ছে কনসাইনার, আই এম সেন্ডিং দ্য গুডস টু থার্ড কান্ট্রি। কিভাবে আমাকে হেল্প করছে? ক্যারিয়ার। ক্যারিয়ার কারা? একটা শিপে সে একটা স্পেস কিনেছে, রাইট? ক্যারিয়ার হচ্ছে the person যে একটা শিপের মধ্যে স্পেস কিনেছে। আমি সেই স্পেসটা ভাড়া করে বললাম তুমি তোমার স্পেসে করে আমার কনসাইনমেন্টটা নিয়ে যাও, নিয়ে গিয়ে তুমি আমার বায়ারের কাছে পৌঁছে দাও। সো আই হ্যাভ এন্টার্ড ইনটু আ কন্ট্রাক্ট উইথ হিম, ঠিক আছে? সেখানে কি কন্ট্রাক্ট? আমি তাকে টাকা দিব ক্যারিয়ারকে, আর ক্যারিয়ার আমার গুডস গুলোকে পৌঁছে দেবে, রাইট? সো হি উইল carry service, right? So he will provide me with the service, I will give you some money. That is the agreement. এই পর্যন্ত আছে না আমার কাছে? আছে। এবার ক্যারিয়াররা পোর্টে গিয়ে পৌঁছাবে, রাইট? আচ্ছা, পোর্টে গিয়ে পৌঁছানোর পর আপনাদেরকে বুঝতে হবে পোর্টে যেখানে ডাঙা মানে শুকনো জায়গা, সেখান থেকে জাহাজ অনেক দূরে থাকে। কেন থাকে? বিকজ অফ দ্য নেভালটি রিজন। জাহাজ তো অনেক ডিপ একটা জিনিস, ঠিক আছে? আর সমুদ্রের সৈকতে আপনারা দেখেছেন যে আপনাদের পা পর্যন্ত পানি আসে, নিচে যায়, ঠিক আছে? কাজে আপনি অনেক স্টেপ ভিতরে যাওয়ার পরে আপনার হাঁটু পর্যন্ত যান। আপনার মতো 15টা মানুষ নিচে গেলে ওইটা ওই জাহাজের তলার অংশ, ঠিক আছে? কাজে জাহাজ সমুদ্রের শূন্য অংশ থেকে অনেক দূরে অ্যাঙ্কার করতে হয়। টু সি দ্য পয়েন্ট। আচ্ছা, অনেক দূরে, অনেক আপনাকে দেখে হচ্ছে জাহাজ, আমরা লোকে বলবে জাহাজ ওইখানে অ্যাঙ্কার করেছে, আপনি বলবেন ওটা তো মাঝ সমুদ্র, আপনার কাছে মাঝ সমুদ্র, কিন্তু আসলে ওটা ওই এর পরে জাহাজের এগোতে পারে না, ওখানে জাহাজটাকে ওখান থেকেই যায়। আচ্ছা, এখন শিপ যেখানে থামলো ওখান থেকে গুডস গুলো ভারী ভারী সব জিনিসপত্র এসছে, ওগুলোকে আনলোড করতে হবে। এবং আনলোড করে কোথায়? আপনি কি বলছেন সমুদ্রে ফেলবে? অফকোর্স না। কাজেই ওই গুডস গুলোকে আনলোড করে নিয়ে আসার জন্য কিছু স্পেশাল ইকুইপমেন্ট আপনাকে ভাড়া করতে হয়, এবং এই গুডস গুলোকে আনলোড করার জন্য there are professional bodies, professional people who do that. তাদেরকে আমরা বলি স্টিভ ডোজ। সো কি হয়, এই ক্যারিয়াররা কনসাইনারদের কাছ থেকে গুডস নিল, নিয়ে তারা পোর্টে এসে পৌঁছালো। পোর্টে এসে পৌঁছে তারা পোর্টে বিভিন্ন স্টিভ ডোজ কোম্পানি আছে, তারা একটা স্টিভ ডোজ কোম্পানিকে হায়ার করে, সেই স্টিভ ডোজ কোম্পানি গুডস গুলোকে আনলোড করে, ঠিক আছে? সুতরাং এখানে আরেকটা কন্ট্রাক্ট বিটুইন দ্য ক্যারিয়ার এন্ড দ্য স্টিভ ডোজ। ক্যারিয়াররা কি করে? স্টিভ ডোজদেরকে একটা পয়সা দেয়, আর স্টিভ ডোজরা কি করে? তারা আনলোডিং সার্ভিস দেয়। বুঝতে পারছেন? রাইট? বুঝতে পারছেন? এখানে দুইটা কন্ট্রাক্ট গেল। আচ্ছা, এবার মিডল্যান্ড স্ক্রুটনসে কি ঘটনা ঘটছে? কনসাইনাররা ক্যারিয়ারদের সাথে কন্ট্রাক্ট করেছে, কন্ট্রাক্ট করে বলছে আমার গুডস তোমরা পোর্টে গিয়ে আমার বায়ারের কাছে পৌঁছে দিও, রাইট? আচ্ছা, ক্যারিয়াররা বলল লুক, সমুদ্রে বিপদ হতে পারে, ঝড় হতে পারে, লবণাক্ত পানি সে সব ধ্বংস করে ফেলতে পারে, তোমার গুডস যদি ড্যামেজ হয় in the whole voyage, তাহলে আমি কোনো রেসপন্সিবিলিটি নিব না। You get the point? তাহলে কনসাইনার আর ক্যারিয়ারদের কন্ট্রাক্টের মধ্যে একটা এক্সক্লুশন ক্লজ আছে, আছে কিনা বলেন? রাইট? খেয়াল করছেন? সেই এক্সক্লুশন ক্লজ কাকে প্রটেক্ট করে? ক্যারিয়ারকে প্রটেক্ট করে। ইয়েস, ইউ গেট ইট? এই পর্যন্ত আমার সাথে আছেন? আচ্ছা, এবার ক্যারিয়াররা গুডস নিয়ে এসে পৌঁছালো, তারা এসে স্টিভ ডোজদেরকে অ্যাপয়েন্ট করলো, স্টিভ ডোজরা গুডস আনলোড করতে গেল,
আনলোড করতে গিয়ে ড্যামেজ। কে করলো? স্টিভ জবস। আছেন আমার সাথে? আচ্ছা, ক্ষতি কার হচ্ছে? কনসাইনারের সাথে স্টিভ জবসের কোনো কন্ট্যাক্ট আছে? আছে। ইয়েস, কনসাইনারটা ক্যারিয়ারকে বললো দাও এবার ড্যামেজেস, ক্যারিয়ার বললো ওয়েল এক্সক্লুশন ক্লজ দিব না। get the point? এবার কনসাইনার দেখলো স্টিভ জবসের সাথে তো আমার কোনো কন্ট্যাক্ট নাই, তাহলে স্টিভ জবসটা ধরে কেমন করে? তখন কনসাইনার বলছে look, Steve Jobs knew that these are consignments, right? Steve Jobs knew that these consignments are coming from abroad, and Steve Jobs knew that the consignments are owned by the consignors, and that is what they were, unloading. ঠিক আছে? So the Steve Jobs owed a duty of care towards the consignor, and Steve Jobs, while unloading the goods, did a breach of that duty. So the Steve Jobs were negligent. What's the matter? Negligent in performance of their duties, and that is why consignor ever sue করেছে Steve Jobs derke, not on the basis of law of contract, but on the basis of tort of negligence. কথাটা বুঝতে পারছি? কন্ট্রাক্টে মামলা করে নাই, করেছে টর্টে। Tort of negligence, basis কি? I owe a duty of care towards you. I have breached that duty, and due to the breach of duty, you have suffered loss. তাই ধরেন আমি আপনার নেইবার, আমার সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট আছে আপনার যে আপনিও পিসফুলি বাস করবেন, আমিও পিসফুলি বাস করব, এরকম কিছু নাই। আমি একটা কুকুর পালি, কুকুরটাকে আমার উচিত চেইন করে রাখা ঘরের ভিতরে, আমি ছেড়ে দিয়েছি কুকুরটাকে, কুকুরটা বাইরে হামলে গিয়ে আপনাকে কামড় দিয়েছে, রাইট? আপনি বললেন আমাকে ড্যামেজেস দাও, আমি বলছি কোন কন্ট্রাক্টে বলা আছে যে আমার কুকুর আপনাকে কামড়ে আমি ড্যামেজেস দিব? তো আপনি বলেন look, you're my neighbor, you owe a duty of care towards me, and because of your duty by not keeping your dog under the chain, you have breached that duty, and due to your breach of duty, I have suffered losses. To get this, এই হচ্ছে tort of negligence. এখন স্টিভ জবস জানে কনসাইনারদের গুডস, স্টিভ জবস জানে কনসাইনারদের গুডস তারা আনলোড করছে, তাহলে স্টিভ জবস do have a duty of care towards the consignors, and সেটা নামাতে গিয়ে তারা ড্যামেজ করেছে, মানে কি they have breached their duty, আর যদি ব্রিচ করে থাকে তাহলে কি they are liable for tort of negligence. এই পর্যন্ত আছেন আমার সাথে? Can the consignor sue the Steve Jobs in the first place? হ্যাঁ, তাই তো বলছি স্যার, এটা তো tort of negligence, তো আমি ওকে চিনি না, ও আমাকে চিনি না। চিনা প্রশ্ন আসছে, মানে স্টিভ নাইলে স্যার কেন দিলে আমি জানি না এটা কনসাইনারদের গুডস। স্যার ওটা তো আমার পয়েন্টটা হচ্ছে আমি গুডস আনলোড করতেছি, যে গুডস আমি আনলোড করতেছি সেটা তার মালিকের প্রতি আমার ডিউটি নাই। স্যার মালিক তো ক্যারিয়ার, মালিক ক্যারি, কারণ ও আমাকে অ্যাপয়েন্ট করে যাচ্ছে না, গুডস গুলো ওন করে কি কনসাইনার। আমি জানি সেটা, টর্ট অফ নেগলিজেন্সের বেসিস হতে পারে, আমার সাথে আপনার কন্ট্রাক্ট না থাকতে পারে, গুডস যে আপনার আমি জানি না, যার গুডসই হোক আমাকে যেই দায়িত্ব দিক, আমি যে নামাচ্ছি যে মালিক এই গুডস, তার প্রতি আমার কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই। আমি জানি যদি আমি ড্যামেজ করি ক্ষতি হবে কার? কনসাইনারের হবে, জানি না। সো স্টিভ জবস দেখে ক্যারিয়ারের এজেন্ট হিসেবে সেটা পরের পয়েন্ট। আগে শুনুন, এই মামলাটা কিসের বেসিসে করেছে এটা বুঝতে পারছেন? রাইট। আচ্ছা, এখন স্টিভ জবস বলছে কনসাইনাররা যদি ক্যারিয়ারের বিরুদ্ধে মামলা করতো তাহলে এই এক্সক্লুশন ক্লজ তাদেরকে প্রোটেক্ট করতো, তাই না? সুতরাং কনসাইনার যখন আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করবে, এই একই এক্সক্লুশন ক্লজ আমাদেরকেও প্রোটেক্ট করবে। কথা বোঝাতে পারছি? কেন? কনসাইনাররা যদি ক্যারিয়ারকে মামলা করতো তাহলে কি সমস্যা ছিল? এক্সক্লুসিভ ক্লজ ছিল কন্ট্রাক্টে, সেই এক্সক্লুসিভ ক্লজ ক্যারিয়ারকে প্রোটেক্ট করতো। স্টিভ জবস বলছে আমাদের এগেইনস্টে করেছে, সেই
age exclusion clause contained in the contract between consignor and carrier. This will protect us too. এখন আমরা বললাম কিভাবে এক্সক্লুশন ক্লজটা একটা কন্ট্রাক্টে আছে, সেই কন্ট্রাক্টে কার মধ্যে কনসাইনার আর ক্যারিয়ার, সেই কন্ট্রাক্টের বেনিফিট মানে এই এক্সক্লুশন ক্লজের বেনিফিট তুমি নিতে চাইছো, আর ইউ আর পার্ট টু দ্য কন্ট্রাক্ট। কথাটা বোঝাতে পারছি? স্টিভডোর বলছে এই এক্সক্লুশন ক্লজ আমাকে বেনিফিট দিবে। কেমন করে তোমাকে বেনিফিট দিবে? আর ইউ আর পার্ট টু দ্যাট কন্ট্রাক্ট? No. So how can you take the benefit out of it? Privacy agreement allow করে না, ঠিক আছে, করে না। কাজে মিডল্যান্ড টেলিকমস এর আনসার কি হবে? স্টিভ ডোজের কি এক্সক্লুশন ক্লজের উপর রিলাই করতে পারবে? পারবে না। মিডল্যান্ড বলল no, you cannot rely on the exclusion clause contained in a contract between two other parties to which you are not a party. However, you could rely provided that three conditions were satisfied. Please write. In Midland, the court stated that the stevedores and testimony. So, well, that's The stevedores. right. Stevedores could not rely on the contract. I'm sorry, could not rely on an exclusion clause. Stevedores could not rely on an exclusion clause. Contained in the contract between consignors and carriers. However, they could so rely provided that the following conditions were satisfied. Are satisfied. Following conditions were satisfied. Number one. The carriers while entering into the contract specifically mentions that the exclusion clause will benefit the stevedores. Specifically mentions that the exclusion clause will benefit the stevedores. Number two, the carriers enter into the contract. Enter into the contract on behalf of the stevedores. On behalf of the stevedores, having been authorized to do so. Having been authorized to do so. Or a later ratification would suffice.
or a later ratification would suffice. Or a later ratification would suffice. ঠিক আছে? Number 3. Any problem with consideration moving from the promisee any problem with consideration moving from the promisee is overcome. Moving from the promisee is overcome. Now listen. Midland case কি বলছে শুনুন ঠান্ডা মাথায়। Midland case বলছে well Steve Dorra কখনোই ওই এক্সক্লুশন ক্লজ উপরে লাই করতে পারে না। This is nonsense. কেননা ওই এক্সক্লুশন ক্লজ কোন কন্ট্রাক্টে? ক্যারিয়ার আর কনসাইনারদের কন্ট্রাক্টে। সেই এক্সক্লুশন ক্লজের উপরে তুমি রিলাই করবে কি করে? ঠিক আছে? So you are trying to get a benefit from a contract to which you are not a party. ঠিক আছে? কিন্তু মিডল্যান্ড কেসে বলছে যদিও পারবে না পারতে পারতো যদি একটা ব্যাপার হতো সেটা কি এই তিনটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই হতো। তিনটা কন্ডিশনের মধ্যে কি হচ্ছে যে পার্টিসদের ইন্টেনশন ছিল ডিস্ট্রিবিউটররা বেনিফিটেড হবে। এটা কন্ট্রাক্টের মধ্যেই লেখা আছে। কি লেখা আছে? This exclusion clause will not only protect the carriers, this will also protect the stevedores. লেখা আছে। এক দু নাম্বার হচ্ছে লেখা তো আছে ভালো কথা কিন্তু তারপরেও তো stevedore is not a party, তাই না? ঠিক আছে? তখন আমরা বলছি ওয়েল ক্যারিয়াররা যখন কন্ট্রাক্ট করছে তখন তারা নিজেদের পক্ষে তো করছেই প্লাস স্টিভডোরদের পক্ষেও করছে। Look at the second requirement. Second requirement কি বলছে? Power No, of read it. it's like power of attorney. বলছে যে the carriers have entered into the contract on behalf of the stevedores. কিন্তু এই যে ক্যারিয়াররা স্টিভডোরদের পক্ষে কন্ট্রাক্ট করবে এমনি তো করতে পারে না। স্টিভডোরদের পক্ষ থেকে একটা অথরিটি লাগবে। তো তুমি আমার পক্ষে কন্ট্রাক্ট করবে আমার তো আগে তোমাকে পারমিশন দিতে হবে তারপরে তুমি করতে পারবে, রাইট? সুতরাং তারা কি করবে? ক্যারিয়াররা স্টিভডোরদের কাছ থেকে আগে একটা অথরিটি নিয়ে নেবে, অথরাইজেশন নিয়ে নেবে। অথরাইজেশন নিয়ে তারা কন্ট্রাক্ট করলো। ইউ গেট ইট? ঠিক আছে, অথরাইজেশন নিয়ে কন্ট্রাক্ট করলো। কিন্তু মজার ব্যাপার দেখেন এই কনসাইনারদের সাথে ক্যারিয়ারদের কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ধরেন জার্মানিতে বসে, আর ক্যারিয়াররা যখন কোর্টে আসবে বাংলাদেশে তখন এই স্টিভডোরদেরকে পাবে। ঠিক আছে? এখন ক্যারিয়াররা বাংলাদেশের কোর্টে পৌঁছানোর আগে জানেই না কোন স্টিভডোর কোম্পানিকে তারা আনলোড করাবে। তাহলে জার্মানিতে 5 মাস আগে যখন জাহাজ ছাড়ছে তখন ক্যারিয়াররা জানবে কি করে কোন স্টিভডোর কোম্পানি তাদেরকে আনলোড করবে? তারা যে আগেই স্টিভডোরদের কাছ থেকে অথরিটি নিয়ে করবে। কথাটা বোঝাতে পারছি? স্টিভডোরদের অথরিটি লাগবে to enter into this contract. স্টিভডোরদেরকে আমি চিনবো বাংলাদেশে আসতে পারে। এখন আমি জার্মানিতে বসে কনসাইনারের সাথে কন্ট্রাক্ট করছি। স্টিভডোরদের অথরিটিটা পাবো কোথায়? জানি না তো কারা হবে। You see, তখন বলছে লাস্ট পার্টটা পড়েন সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট। Or a later ratification would suffice. তার মানে কি? তার মানে কি? ক্যারিয়ার এখন বললো যাহাকেই আমি স্টিভডোর ভবিষ্যতে নিযুক্ত করি না কেন তাহার পক্ষেই আমি কন্ট্রাক্ট করিলাম। You get the point? ভবিষ্যতে আমি যাকেই স্টিভডোর অ্যাপয়েন্ট করব তার পক্ষেই I enter into this contract. ঠিক আছে? ভবিষ্যতে যাকে অ্যাপয়েন্ট করব তাকে বললো গুড এটাকে রাটিফাই করো। সে রাটিফাই করলো হয়ে গেল। You get this? বুঝতে পারছেন? কাজে অথরিটিটাকে কন্ট্রাক্ট করার আগে নিতে হবে, নট নেসেসারি। অথরিটিটা পরে নিলেও চলবে। You get it? ঠিক আছে? এন্ড সেকেন্ড রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কোনো সমস্যা নাই। হলো থার্ড রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কনসিডারেশন মাস্ট মুভ ফ্রম দ্য প্রমিসি। এই সমস্যার কোনো সমাধান নাই। কারণ স্টিভডোর হচ্ছে আরেকটা কন্ট্রাক্টের লোক, সে ওই আগের কন্ট্রাক্টে এর কনসিডারেশন দেওয়ার কোনো
স্কোপই নাই। ঠিক আছে, এই সমস্যার সমাধান অবশ্য ভবিষ্যতে হয়েছে একটা কেস known as the Urey method. লিখে না পরীক্ষা কয়দিন পর এমনি চাচাচ্ছে কতক্ষণ বসছে the Urey method is the first case which is successfully applied the Midland principle. Applied the Midland principle. Full stop. Full stop. One important question of consideration was answered by the Urey method. In that consideration must move from the promisee comma বাকিটা কে বলতে পারবে it did not consideration must move from the promisee. It need not move to the promiser. Yes, it need not move to the promiser. It need not move to the promiser. Full stop. ঠিক আছে? আচ্ছা, Urey method হচ্ছে প্রথম কেস। মিডল্যান্ডে কি বললো লুক পারবে না ওই এক্সক্লুশন ক্লজের উপরে লাই করতে, বাট পারতো যদি তিনটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতো। Urey method বলছে লুক আমার কেসে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাইড হয়েছে। কিভাবে হয়েছে? ক্যারিয়াররা স্টিভ ডোজের পক্ষে কন্ট্রাক্ট করেছে। দুই নাম্বার, ক্যারিয়াররা স্টিভ ডোজের কাছ থেকে একটা অথরিটি আদায় করেছে। কিভাবে করেছে? পরে স্টিভ ডোজের রাটিফাই করে দিয়েছে। ফাইন, আমরা বললাম থার্ড প্রবলেমের সমাধান বলো। কনসিডারেশন কিভাবে দিল স্টিভ ডোজরা? তখন সে বলছে দেখো স্টিভ ডোজরা আনলোড করে নাই, করছে সেটা কাকে করে দিয়েছে? সার্ভিসটা কাকে দিয়েছে? ক্যারিয়ারকে। কনসার্ভারকে তো কোনো সার্ভিস দেয় না, তাহলে না, পয়েন্ট সেটা না। পয়েন্ট হচ্ছে consideration must move from the promisee. Promisee টা কেসি তো সে কনসিডারেশন দিয়েছে, কাকে দিয়েছে? That's matter. Yes, consideration must move from the promisee. It need not move to the promiser. Right? Yes. ঠিক আছে, কাজে এই প্রবলেম resolved. ঠিক আছে, আচ্ছা প্রবলেম resolved কিন্তু limited হবে because of the last case, the Makhutai case. However, such an exception shall remain limited only to exclusion clause situations. Limited only to exclusion clause situations. Exclusion clause situations. ঠিক আছে, exclusion clause situations. Case like the Makhutai, the THE space Makhutai, MAKHUTAI, the Makhutai. Yes. তাহলে কি দাঁড়ালো?
এই যে এক্সেপশনটা মিডল্যান্ড সিলিকনসে আমরা পেয়েছি, তিনটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করলে পরে হবে। এই এক্সেপশনটা আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সব সিচুয়েশনে, শুধু কোন সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, where a third party is seeking to enforce a benefit arising out of an exclusion clause। ঠিক আছে, মানে নেগেটিভ বেনিফিট নেওয়ার চেষ্টা করছে, পজিটিভ বেনিফিট নেওয়ার চেষ্টা করলে এই ইজ অ্যাপ্লাই করে না। You get it? ঠিক আছে, এক্সক্লুশন ক্লজ সিচুয়েশনের মধ্যে লিমিটেড থাকে। তার মানে দুই পার্টির মধ্যে একটা এক্সক্লুশন ক্লজ আছে, একটা থার্ড পার্টি এক্সক্লুশন ক্লজের বেনিফিটটা নেওয়ার চেষ্টা করছে। যদি সেরকম সিচুয়েশন হয় তাহলে এটা অ্যাপ্লাই করবে। কিন্তু যদি হয় পজিটিভ বেনিফিট, যেমন মনে করেন আমি ওর সাথে কন্ট্রাক্ট করলাম যে ওকে একটা কলম দিব, আর ও বলল যে আমি ওকে 5 টাকা পে করব। ঠিক আছে, এখানে ওকে থার্ড পার্টি, আর থার্ড পার্টি কি করছে, 5 টাকা পাওয়ার চেষ্টা করছে, রাইট? তো এখানে কি ও এক্সক্লুশন ক্লজের বেনিফিট চাচ্ছে? চাচ্ছে না। এক্সক্লুশন ক্লজের বেনিফিট চাইলে মিডল্যান্ড পেত, চাচ্ছে হচ্ছে 5 টাকা, এটা পজিটিভ রাইট, পাবে না। শিওর? বুঝতে পারছেন কি বলছি? 10 মিনিটস দিব আপনাদের, ধৈর্য ধরে শুনুন। আচ্ছা শুনুন, আমরা বলেছিলাম দুটো এক্সেপশন আছে, একটা কমন ল এক্সেপশন আর একটা হচ্ছে সেকশন 1 কনফ্লিক্ট রাইটস অফ থার্ড পার্টিস অ্যাক্ট। ওই থার্ড পার্টিস রাইটস অ্যাক্টটা আমরা পরে পড়বো, সরিয়ে রাখছি, ওটা যদি ডিটেইলে পড়ো। এখন আসেন অন্য একটা পয়েন্ট, এনফোর্সেবিলিটি বাই দ্য প্রমিসি। এর মানে কি? এক্স এর সাথে ওয়াই এর কন্ট্রাক্ট, কি কন্ট্রাক্ট? এক্স ওয়াই কে সার্ভিস দেবে আর ওয়াই জেড কে দেবে 500 pounds. You see the point? Who is the third party here? Z. Z is the third party. আচ্ছা, আমরা এখন দেখলাম আমাদের কাছে প্রথম প্রশ্ন ছিল, can Z sue? Can Z sue? উত্তর হচ্ছে no. কেননা প্রিভিটি রুল অ্যালাউ করে না। তারপর আমরা বললাম কি এক্সেপশন আছে, এক্সেপশনের মধ্যে আমরা দেখলাম কিছু আছে স্পেসিফিক এক্সেপশনস, সেগুলো আমাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল না, আমরা জেনারেল কন্ট্রাক্ট নিয়ে কথা বলছি। তারপরে আছে কি জেনারেল এক্সেপশনস, তাই তো? জেনারেল এক্সেপশনস এর মধ্যে কি আছে? একটা হলো কমন ল আর একটা হলো স্ট্যাচুট। এই স্ট্যাচুটটা আমরা এখনো দেখি না। কমন লতে কি আছে? মিডল্যান্ড ভার্সেস ট্রুথস, তার সাথে ইউনিমেডেল, তার সাথে হচ্ছে মাকুতাই। আচ্ছা, মাকুতাই কি বলছে? এক্সক্লুশন ক্লজের ক্ষেত্রে এটা এফেক্টিভ, তাই না? এখানে কি এক্সক্লুশন ক্লজ আছে? তাহলে পাবে না, পাবে না। এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি, এইটা আমরা এখনো জানি না, আমরা এটা পরে এক্সপ্লোর করব, রাইট? আচ্ছা, এখন আমরা একটা ঘুরিয়ে একটা প্রশ্ন, এই যে আমাদের প্রশ্নটা কি ছিল, can Z sue? এটার উত্তর আমরা এই পর্যন্ত পেয়েছি, এইখানে একটা উত্তর আছে, এটা আমরা এখন দেখি নাই, পরে দেখব, রাইট? আচ্ছা, এখন আমরা একটা অন্য প্রশ্ন করি। অন্য প্রশ্নটা হচ্ছে can Y sue? Yes. Why can't you? Yes. Why can sue? Of course. আচ্ছা, can X sue? Yes. আচ্ছা দেখো, X Y কে সার্ভিস দিয়েছে, Y Z কে টাকা দেয়নি, তাহলে Y is in breach of contract? Yes. Yes. এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে can X sue? Yes. Yes, because X is a part of the contract, কোনো সন্দেহ নাই। X sue করতে পারবে 100 বার পারবে, রাইট? আচ্ছা, X এখন সু করলো, সু করে X চাইছে স্পেসিফিক পারফরম্যান্স, তার মানে do as the contract says। স্পেসিফিক পারফরম্যান্স X পেতে পারে না, X has a right of specific performance, but স্পেসিফিক পারফরম্যান্স পারে। সেক্ষেত্রে কোর্ট কি বলবে? কোর্ট Y কে অর্ডার করবে যে তুমি কন্ট্রাক্টটা পারফর্ম করো, মানে কি 500 পাউন্ডস পে করো, কাকে পে করো? Z কে পে করো। স্পেসিফিক পারফরম্যান্স X অবটেইন করতে পারবে। কেস বেসউইক ভার্সেস বেসউইক, ওই দেখেন, নাও ইট মেক্স সেন্স। আমরা বলেছি কি এনফোর্সেবিলিটি বাই দ্য প্রমিসি, প্রমিসি কি এখানে X,
এক্স মামলা করছে, মামলা করতে পারবে? আনসার হচ্ছে ইয়েস। মামলা যদি করতে পারে স্পেসিফিক পারফরম্যান্স পাবে? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ পাবে। কে বলেছে? স্পেসিফিক স্পেসিফিক। ভেরি গুড। আচ্ছা, এবার আমরা জিজ্ঞেস করি বা ওয়েল স্পেসিফিক পারফরম্যান্স তো এক্স পেল, ক্যান এক্স রিকভার damages? only যদি x No. দিয়ে দিত No, no, তাহলে হবে no. Damages পাবে, পাবে এই জন্য it is a common law right which no court can deny. এখন প্রশ্ন হচ্ছে damages for what? Damages for losses. এখন আমাকে বলো x এর লসটা কি? x দিস y কে সার্ভিস আর এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী y এর টাকা দেওয়ার কথা কাকে? x কি দেওয়ার কথা? No. তাহলে x এর লসটা কি? সেটা লস হতে পারে মনে করেন z z টাকা পায় x এর কাছ থেকে, তো ওর মান্থলি ইন্টারেস্ট আছে, তো x y কে বলেছে যে টাকা দিয়ে দিবে, তো যদি y z থেকে দেরি করে দেয় ওর ইন্টারেস্ট পাবে না, তো দিতে পারবে আপনি আরো তিনটা কন্ট্রাক্টকে একটা কন্ট্রাক্টের মধ্যে ঢোকালে হবে না, এই কন্ট্রাক্টের বেসিসে বলুন। না। এই কথা এই কন্ট্রাক্টের বেসিসে বলুন আছে x এর what is x's loss? What is x's loss? Nothing. Nothing. যদি x এর লস না থাকে তাহলে ড্যামেজেস দিব কি? Zero. জিরো। জিরো ড্যামেজেস বলে কিছু হয় না, একটা সান্ত্বনা পুরস্কার হয় যেটা আমরা বলি No damage. Nominal damages, মানে জিরো জায়গায় 1 2 3 4 So amenities হয় না? So এই যে swimming pool অ্যামেনিটিস কোথায়? amenities এখানে অ্যামেনিটিস নাই এখানে। শুনুন পয়েন্টটা কি তাহলে x এর কোনো লস নাই, সুতরাং x কোনো ড্যামেজেস রিকভার করতে পারবে না। ডু ইউ গেট ইট? ডু ইউ গেট ইট? আচ্ছা, কোথায় বলেছে? গুডউইল ভার্সেস উইম্পলিতে বলেছে x এর কোনো লস নাই, সুতরাং সে ড্যামেজেস রিকভার করতে পারবে না। তাহলে এবার আমরা একটা ফাইনাল কোশ্চেন করি, এই ফাইনাল কোশ্চেনের আনসারের মধ্যে দিয়ে বাকি চ্যাপ্টার শেষ। ক্যান x recover damages on behalf of এবার আমরা বলছি x কি ড্যামেজেস রিকভার করতে পারে নিজের লসের জন্য না, z এর লসের জন্য? আবারও উত্তর হবে নো। আবারও উত্তর হবে নো, কারণ z এর লসের জন্য রিকভার x এ করতে পারার কথা না। কোথায় বলেছে? আবারও গুডউইল ভার্সেস উইম্পলিতে বলেছে। ঠিক আছে? Yes. However, there are two exceptions. What exceptions? দুইটা Two exceptions. এবার exceptions গুলো বোঝেন। আপনি কি চলবেন? অনেক বুঝবেন। আজকে আসুন। Exceptions. Exceptions are twofold. এবার শুনুন, please. First exception হচ্ছে contracts made on behalf of the group. ধর আপনারা একটা পিকনিক অর্গানাইজ করছেন। সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ফ্রাস্ট্রেশন অফ কনফ্লিক্ট। আচ্ছা, আপনারা একটা পিকনিক অর্গানাইজ করেছেন, হ্যাঁ পিকনিক অর্গানাইজ করেছেন। এখন আপনারা পিকনিক অর্গানাইজ করেছেন, 50 জন লোক যাবেন, আপনারা একটা বাস ভাড়া করলেন। সো বিআরটিসির কাছ থেকে গিয়ে আপনারা একটা বাস ভাড়া করে নিয়ে এসেছেন। এখন কে গেছে বাস ভাড়া করতে? আপনারা 50 জন গেছেন না, আপনাদের একটা ফ্রেন্ড গেছে, সে ভাড়া করেছে বাসটা, বলেছে ভাই আমরা পিকনিকে যাব, আমরা 50 জন আছি, আপনারা রাজি কিনা? তারা বললো ওকে, আপনি একটা ফ্রেন্ড, আপনাদের ফ্রেন্ড টাকা পয়সা দিল, তারা পিকনিকের দিন এসে হাজির। ঠিক আছে, নিয়ে গেল, শুনে প্লিজ প্লিজ, নিয়ে গেল রাস্তায়, গাজীপুর যখন ক্রস করছে, গাজীপুরের চৌরাস্তায় the wheels came off. ঠিক আছে, ওইখানে তারা হুইলটি রিপেয়ার করলো। রিপেয়ার করলে আপনারা জানেন আরেকটু আগানোর পরে যখন শ্রীনগরের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে, তখন চারপাশ থেকে শেয়াল ডাকছে, এদিকে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, রাইট? সো তারপরে আপনারা যে জায়গায় স্পটে পৌঁছানোর কথা, সেখানে আপনাদের সকাল 9টায় পৌঁছানোর কথা, আপনারা বললেন পৌঁছালে দুপুর 1টায়। তখন আপনারা খাওয়া দাওয়া করে কোনো রকমে রওনা হলেন এবং ফিরে আসার কথা হচ্ছে আপনাদের সন্ধ্যা 6টার মধ্যে, আপনাদের রাত 12টা বেজে গেল।
parents got really concerned, বাসায় গিয়ে মারটার খেয়েছে ইত্যাদি। আচ্ছা, এখন পয়েন্ট হচ্ছে because of the breach of contract of the bus service you all sustain losses, ঠিক আছে? এখন আমরা 50 জন বললাম আমাদের 50 জনের এই ক্ষতি হয়েছে, তোমরা আমাদেরকে ড্যামেজেস দাও। এখন বাসওয়ালা বলল আমি কন্ট্রাক্ট করেছি তো ওই একজনের সাথে, আর ও বাবা মা থাকে বিদেশে, কাজে ওর কোনো ক্ষতি হয়েছে বাকি 49 জনের যাদের প্যারেন্টস ওয়্যার রিয়েলি কনসার্ন, তাদের সাথে আমাদের কোনো কন্ট্রাক্ট হয় না। ডু ইউ গেট ইট? তাহলে ওদের জন্য কোনো ড্যামেজেস পে হবে, ঠিক আছে? এখন আপনাদেরকে আসল কথা বলি। কেস হচ্ছে জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ। জাজ হচ্ছেন লর্ড ডে। জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ কি হচ্ছে দেখেন, একটা ফ্যামিলি, তারা একটা ফ্যামিলি থেকে বাবা ফ্যামিলিকে একটা সারপ্রাইজ দিয়েছে, তারা একটা এক্সকারশনের জন্য একটা বেড়াতে যাবে তারা ফ্যামিলিকে নিয়ে, সবার জন্য তারা হরাইজন হলিডেজ এর কাছ থেকে একটা ট্রাভেল ট্যুর প্যাকেজ কিনছে ফর দ্য হোল ফ্যামিলি। কেনার পরে দেখা গেল ট্রাভেল ট্যুর প্যাকেজের মধ্যে নানা সমস্যা, তারা যখন গেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, কোথাও তাদের ঠিক মতো থাকার জায়গা নেই, যে খাবার প্রমিস করেছিল সেখানে ঠিক মতো খাবার নেই, যে ধরনের হোটেল প্রমিস করেছিল দেখা যাচ্ছে হোটেলের দরজার লক লাগে না, ইত্যাদি জিনিসপত্র চুরি হয়ে গেছে। এই হচ্ছে ওভারঅল সিচুয়েশন। ফিরে এসে হরাইজন হলিডেজ এর বিরুদ্ধে জ্যাকসন সাহেব মামলা করেছে, করে বলছে যে আমার ফ্যামিলি যে লস সাফার করেছে তার জন্য ড্যামেজেস। হরাইজন হলিডেজ বলছে বেল তোমরা 5 জন গিয়েছিলে, একজনের লস আমি দিতে রাজি আছি, কেন? তুমি হচ্ছে জ্যাকসন, যে কিনা কন্ট্রাক্ট করেছে, জ্যাকসনের সাথে আমার কন্ট্রাক্ট আছে, তার ফ্যামিলির সাথে, সুতরাং আমি লস দিব তার জন্য, বাকি 4 জন মেম্বারস অফ দ্য ফ্যামিলির জন্য দিব না, ঠিক আছে? লর্ড ডেনিং বলছেন এটাইতে ইম্পসিবল কথা আর কিছুই হতে পারে। মিস্টার জ্যাকসন entered into a contract with Horizon Holidays for and on behalf of the whole family. So whatever the loss sustained by each member of the family needs to be recovered by him. বুঝতে পারছি? সুতরাং জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ হচ্ছে one of these exceptions যেখানে কি contract made on behalf of a group, কাজে জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ এর পার্টি। যদিও পরে এই জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ was specifically disapproved by the House of Lords, Woodrow versus Wood, ঠিক আছে? লর্ডের এই জাজমেন্টটা ভালো হবে, আসলে স্যার অনেক ভালো। খুব ভালো। কিন্তু Woodrow versus Wood কিন্তু বলেছে ডিসঅ্যাপ্রুভ করেছে, বাট এটা এখনো অথরিটি হিসেবে কাজ করে এবং এখনো জাজেসরা জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ অ্যাপ্লাই করে। স্যার পিকনিকের যে এক্সাম্পলটা দিলেন, মানে হচ্ছে একজন লস সাফার করেনি এই জন্য তাহলে তো বাকি 50 জন হচ্ছে কোনো রেমিডিস পাচ্ছে না। ভালো ওটার না সাথে না আমি বলি পিকনিকের চাকরিও কথা হচ্ছে আমি কন্ট্রাক্ট করেছি অন বিহাফ অফ দ্য হোল গ্রুপ, পুরো গ্রুপের সমস্ত মেম্বার যারা লস সাফার করেছে সবকিছুর জন্য আই ক্যান রিকভার ড্যামেজেস, ঠিক আছে? তাই জ্যাকসন ভার্সেস হরাইজন হলিডেজ আমরা অ্যাপ্লাই করি। দেন আরেকটা এক্সেপশন আছে, আরেকটা এক্সেপশনটা কি এটা শুনুন। ডেভেলপার সবাই পরিচিত, আমার একটা ল্যান্ড আছে, ডেভেলপার কি বললাম বাড়ি বানাবো, ডেভেলপার কি করলো ল্যান্ডটা আমি বিক্রি করে দিলাম ডেভেলপারের কাছে, ডেভেলপার বাড়ি বানালো, বাড়ি বানিয়ে পরে 50-50 কন্ট্রাক্ট, ডেভেলপারের 5টা ফ্ল্যাট আমার 5টা ফ্ল্যাট, ডেভেলপার তার ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিল 5 জনের কাছে, আমি আমার ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলাম অন্য 5 জনের কাছে। নতুন ওনার্সরা আসে, নতুন ওনার্স এসে দেখলো দেয়ালের এক জায়গায় ফুটো, পানি চলে যাচ্ছে, দেয়াল বেয়ে বাথরুমের পানি ঘরের মধ্যে চলে আসছে, মানে টোটালি একটা বেস্ট আপ ডেভেলপমেন্ট। এখন ডেভেলপারের এগেইনস্টে ফ্ল্যাট ওনাররা মামলা করছে, ডেভেলপার বলছে তোমরা হচ্ছে ফ্ল্যাট ওনার, তোমাদের সাথে আমার কোনো কন্ট্রাক্ট নেই, কন্ট্রাক্ট ছিল ল্যান্ড ওনারের সাথে, রাইট? মানে মামলা যদি করতে হয় ল্যান্ড ওনার করবে, আর ল্যান্ড ওনার তো তার ফ্ল্যাট সব বিক্রি করে দিয়েছে, ল্যান্ড ওনারের কিছু মাথা ব্যথা। খেয়াল করেন আমি ল্যান্ডের ওনার ছিলাম, ডেভেলপ করেছি, ডেভেলপ করানোর পরে কি হচ্ছে 20টা ফ্ল্যাট হচ্ছে, 20টা ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিয়ে আমি চলে যাব, আর নো লঙ্গার কনসার্ন। এখন যারা ফ্ল্যাটে থাকে তারা বলছে হ্যাঁ আমাদের কি হবে, তারা ডেভেলপারকে ধরতে চায়, ডেভেলপার বলে আমার সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট নেই, ল্যান্ডলর্ডের কাছে যাও, ল্যান্ডলর্ডকে ধরতে চায়, ল্যান্ডলর্ড বলে আমি কি করব, করেছে ডেভেলপার। সো what would the flat purchasers do now?
কথাটা বোঝাতে পারছি রাইট তখন কোর্ট বলছে লোক যদি এমন হয় that there is a contract between the parties where it is contemplated key that the benefit shall pass to a third party ঠিক আছে আমরা শুরু থেকেই জানি যে এই ফ্ল্যাটগুলো বানানোর পরে এই ফ্ল্যাটগুলো আর ল্যান্ড ওনারের থাকবে না ল্যান্ড ওনার এটা থার্ড পার্টির কাছে বিক্রি করে দিবে যদি তাই হয় the third party will be able to sue on the contract between the first two parties ঠিক আছে কাজেই ওই ল্যান্ড ওনার আর ডেভেলপারের মধ্যে যে কন্ট্রাক্ট হয়েছে সেই কন্ট্রাক্টে এই ফ্ল্যাট পারচেজার যারা থার্ড পার্টি তারা সু করতে পারবে আমি বোঝাতে পারছি কথাটা আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস পয়েন্ট ঠিক আছে কেন পারবে কারণ শুরু থেকে জানতাম আমি ল্যান্ড দিয়েছি ডেভেলপ করার জন্য কয়টা ফ্ল্যাট বানাবো 20টা ফ্ল্যাট বানালে কি হবে আমি এগুলোকে সব বিক্রি করে দেব আমি বিক্রি করব ফ্ল্যাট পারচেজ সিস্টেম সুতরাং শুরু থেকেই জানি তুমি আমাকে যা দিচ্ছ এটা আমার থাকবে না অন্য কারো হয়ে যাবে right so it is contemplated that the benefit shall pass to a third party in that case the third party will be able to rely on the contract between the first two parties do you get it yes নরমালি যখন আমি পাঁচটা ফ্ল্যাট তো আমার পাঁচটা ডেভেলপার যখন সেল করবে তখন তো ডাইরেক্ট পার্টিসরা ডেভেলপারের সাথে নতুন কন্ট্রাক্ট চলে যাচ্ছে না কেন গেছে ডেভেলপার ডেভেলপ করে দিয়ে চলে গেছে কাজ শেষ হবে ওর পয়সা দিয়ে দিলাম ও আচ্ছা ওইটাই কথা তাহলে কি স্যার নরমালি ওরা কি আপনি কি সু করতে পারবে না আমাকে সু করবে কেন আমি কিসে আমার কাছে কি আপনার কাছে আমি বললাম যে আমি তো জানি না ডেভেলপার খারাপ কাজ করছে আমার তো জানা নেই So it will be landowner on behalf of the না ল্যান্ডওনার সু করছে অন বিহাফ অফ দ্য থার্ড পার্টি ল্যান্ডওনার সু করছে ল্যান্ডওনার সু করলে ডেভেলপার বলতেছে তোমার তো কোনো লস নাই তুমি তো ল্যান্ডের মালিক না আগে ছিল ল্যান্ডওনার বলছে ওকে ফ্ল্যাট পার্চেজের লস আছে সেটা দাও ঠিক আছে পয়েন্ট এর ল্যান্ডওনার সু করছে অন বিহাফ অফ দ্য থার্ড পার্টি সেক্ষেত্রে থার্ড পার্টি সু করতে পারবে কিনা শুনেন লিন্ডেন গার্ডেন্স কেসে বলেছে পারবে অ্যালভেজোরো কেসে বলেছে পারবে কে পারবে না ল্যান্ডওনার পারবে and landowner পারবে sue করতে and will be able to recover damages on behalf of the প্রশ্নটা কি দেখে can X recover damages on behalf of Z ঠিক আছে বলছে লিন্ডেন গার্ডেন্স বলছে পারবে অ্যালভেজোরো বলছে পারবে আর প্যানাটাউন বলছে না বলছে it must be limited to its own facts মানে লাস্ট পার্ট একটু কনফিউশন sir আপনি আসলে মনে রাখছেন কিভাবে দেখি in Linden Gardens and Alvesero in Linden Gardens and Alvesero the court was of view that the promisee could recover substantial damages. On behalf of the third party. Provided that it was contemplated between the parties that the proprietary interest would pass to a third party.
just 1 minute. আমরা আজকে কন্ট্রাক্টস রাইটস অফ থার্ড পার্টিজ অ্যাক্ট 1999 করছি না, এটা আমি একটা সেপারেট ক্লাসে অল্প একটু কভার করে দেব, ওটা আপনি বুঝতে পারবেন। জাস্ট একটা ছোট্ট পয়েন্ট দেখেন, লিখতে হবে না, just ছোট্ট। কি বললো রিকভার করা যাবে সাবস্ট্যান্সিয়াল ড্যামেজেস অন বিহাফ অফ দ্য থার্ড পার্টি, তাই তো আবার দেখেন কি ঘটনাটা, x দিয়েছে y কে সার্ভিস, তাই তো y প্রমিস করেছে যে z কে 500 পাউন্ড দিব, তাই তো y z কে 500 পাউন্ড দেয়নি, ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট। সুতরাং x করলো মামলা কার এগেইনস্টে, y এগেইনস্টে বললো আমাকে ড্যামেজেস দাও। প্রথমে আমরা বললাম x তো ড্যামেজেস পায় না কারণ x এর কোনো লস নাই। তারপরে আমরা বললাম ওয়েল আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব, আইদার জ্যাকসন না হয় এই লিন্ডেন গার্ডেন্স, একটা অ্যাপ্লাই করলাম, অ্যাপ্লাই করে x কি করলো, ড্যামেজেস রিকভার করলো। কার ড্যামেজেস, z এর ড্যামেজেস রিকভার করলো, এখন এই যে 500 পাউন্ড এটা কার কাছে, এখন x এর কাছে 500 পাউন্ড, z এর কাছে কিছু আছে, আচ্ছা y এবার টাকা দিয়ে দিয়েছে, x কে দিয়ে দিয়েছে, আচ্ছা x এর কি উচিত, z কে টাকা দিয়ে দেয়া, যদি ভালো দিয়ে দেয় দিল, আর যদি না দেয় তাহলে কি হবে, z কি মামলা করে x এর কাছ থেকে টাকাটা রিকভার করতে পারবে না, কারণ x এর সাথে z এর কোনো কন্ট্রাক্ট আছে। x তো টাকাটা রিকভার করবে, রাইট, টাকাটা আসলে কার, z এর, z কে দিল না, z নিতেও পারলো না, x কি টাকাটা বসে খেয়ে ফেলতে পারবে, নো, x এর টাকাটা, তাহলে x will hold the money on a resulting trust for y, মানে টাকাটা ফিরে আবার y এর কাছে, বলে আমাকে যেটা আবার ভাই কিনে নিতে পারবে স্যার এটা বুঝতে স্যার অনেক বড় সাইজ